central nervous system. That's the neuron type of the CNS that composed of all this kind are four types of three. That multiple neuron, that the body of the neuron, and have near the center of the nucleus with the nucleolus, and have the in one uh, ball. It's the axon, but the dendrites in the other wall. This dendrites, primary, secondary, tertiary, that divided this axon when this ends of dendrites or terminal dendrites. This found in the most of the neuron in the body. Also, that's found in the CNS and in the brain, in the spinal cord, in the anterior horn of the gray matter. Also, the bipolar neuron, when the two poles from the cell body, two poles, axon and dendrites, when the dendrites become to one and the ending it's the divided. Also the axon, when this found in the eye, in the retina, also in the other in the other organ, in nasal cavity. Also, the unipolar neuron. Unipolar neuron is the one of this short processes when become two divided into. This axon divided into peripheral process and central process. This most of the sensory response, sensory this of this type of the neuron. Also, the axon, this axonic neuron, when the dendrites, also this dendrites in all the world. The types of the synapses is very important when the know about the type of the dendrites. This type of the dendrites when the end of the axon that communicate when the synapses with the dendrite. This axodendritic. Also, the other type is the axosomatic. The ending of the axon like the blade that on the somatic of the other neuron. Axonic, when the axon terminal of the axon on the other axon of the other neuron. Also dendritic, when this between the two cells that synapses of the dendritic. Neuroglial cell, supporting cell and the CNS. Supporting cell in the CNS that have many types.
This the acetocyte, oligodendrocyte, uh, ependymal cell, and microglial cell. I'm beginning with the acetocyte. Acetocyte is the largest of the neuroglia and the largest number that's found near the neuron and um, the, the most abundant in the CNS in the gray matter. Also, this have that star shape and become to this when that cytoplasmic processing that ending like this feed on the capillary for this called also blood-brain barrier. This cells is this neuroglia very important and become to the nutrition of the neuron and that's prevent some of the waste to reach the neuron. هذه الخلية الأسيتوسايت بالحقيقة هي نوعين أسيتوسايت وبلازما أسيتوسايت. تكون هذه الأسيتوسايت لها فول اللي تكون على الكابيلاريز حيث تمنع تمنع كل الأغذية النيوتريشن اللي موجود بالبلود وكل المينرالز والإلكترولايت أو الشوجر يوصل إلى النيرون. هي تقوم هنا بفلترة وأخذ اللي تفيد النيرون. مثلا أحنا السكر لما يصعد السكر أو يعني من إنه يكون الديابيتس ميليتس ما يأثر على الدماغ لأن مو الأنسولين اللي دخله وإنما هي الأسيتوسايت تدخل بالحد المعقول إلى النيرون لذلك ما يتأثر الدماغ وما يصير بيه أي زهايمر. الحمد لله والشكر هذه النعمة الفضيلة حتى وإن صعد السكر أو صعد أو ماكو سكر أو الانسولين ماكو فهو يدخل بشكل منظم إلى خلايا الدماغ. أيضا نوع منها اللي يكون قريب للساينابسس للاتصالات اللي ذكرناها اللي هي الساينابسس أكزونيك أكزوسوماتيك دندرودندرايتس. هذه الاتصالات راح تكون وجود كل ساينابسس راح يخلف هناك ويست مثل أمينو أسيد جالانين. هذه تقوم الأسيتوسايت وحدة ترتبط بالأخرى وتسوي له تاخذ uptake of this waste وتنتقل من واحدة إلى أخرى إلى أن تصل نهاية قريب الجدر وهناك موجود تبدأ بطرح هذا الويست. هاي بالنسبة للأسيتوسايت وتسمى blood-brain barrier. أما هي في CNS وتكون دائما بالجراي ماتر وهي قريبة النيرون. هذه المساعدة اللي تكون حولها قلنا من 40 إلى 50 حول الأسيتوسايت حول النيرون سوري. أما الأوليغودندروسايت هي like the Schwann cell in the peripheral nervous system. Peripheral nervous system have the Schwann cell when that covered around the axon, but in the CNS not found the Schwann cell but found the oligodendrocyte. This oligodendrocyte have that cytoplasmic process and become to that forming the lipid around the axon. Not the many layers, it's layer one layers around the axon. Also, the different about the Schwann cell, it's one layer around the axon. Also, this oligodendrocyte, not that covered all the cell, covered
axon like Schwann cell, but its contrast it become to the in the center يعني cell body موجود in the center and sent to the processing around the all around the axon. إذا هنا واحدة nucleus sorry one oligodendrocyte تستطيع تغليف أكثر من أكسون، بينما شوان سيل هي واحدة اللي تلف حول الأكسون وكلها تلف الخلية وكذلك تكون عدة طبقات. هذا الفرق بين تقريب 3 فروق بين oligodendrocyte sorry four different between the oligodendrocyte and the Schwann cell. Also that ependymal cell. Ependymal cell is the pyramidal or long cell that have this cell sent of the finger processing to the lumen that cover each the lumen and tube and the CNS. This ependymal cell when that produce cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. This covers the all ventricle that found in the brain, also the central canal of the spinal cord when that produce of the produce cerebrospinal fluid. Microglial cell it's the like the macrophage, the connective tissue. Also it's phagocytosis, but is called in the central nervous system is microglial cell. Microglial cell نفس عمل الماكروفاج اللي موجود في الكونكتيف تيشو. هذه أقسامها وأنواعها. السنترال نيرفس سيستم this CNS this spinal cord and that from this posterior part this anterior part this like a shape from is the gray matter when the posterior gray horn that near to the end but the in this anterior part it's not reached to the end. This central canal also this rounded by the meningitis layer that becoming the this dura mater and this arachnoid 2 when that covered lines of the dura mater and the it's this finger-like it's collagen fiber the stand in the space. Also the end finally it's the pia mater around the spinal cord. It's white matter around the white matter. This roots the dorsal roots. This dorsal root anterior root. This become to this ganglion. Ganglion when the found of the neuron خارج CNS موجود داخل connective tissue. نيرون موجودة داخل connective tissue اللي خارج CNS central nervous system سميها هنا الجانجليون. هذا الجانجليون هي السوماتيك اللي بيها يونيبولار نيرون الشكل الحرف T للبروسيس للأكزون يكون هنا جزء يدخل منه يخرج حيث هنا يجيب السنسوري منه يخرج بعد البروسيسنج. هذا شرحناه بالعملي.
هلا إيه